কনসেপ্ট লাৰ্ণিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই এই ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ MA এডুকেশ্যন 4th সেমিষ্টাৰৰ 3rd পেপাৰ ডেভেলপমেণ্টেল সাইকোলজিৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট ডেভেলপমেণ্টেল সাইকোলজি। এই ভিডিঅ'টোত আমি কেনেকৈ প্ৰত্যেকটো দীঘলীয়া পাঠ সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটছ বনাব পাৰোঁ আৰু তাক কেনেকৈ অতি সহজত মনত ৰাখিব পাৰোঁ, আনকি পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত গোটেই অধ্যায়সমূহ দিনত 2-3 বাৰকৈ ৰিভাইজ দিব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আনকি পাঠটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়িব আৰু তাৰে মূল কথাখিনি সংক্ষিপ্ত ৰূপত এইদৰে লিখিব পাৰোঁ। হোৱাট ইজ ডেভেলপমেণ্টেল সাইকোলজিত এই কথাখিনি লিখি ল'ব পাৰে বা মনত ৰাখিব পাৰে। Developmental psychology is the branch of psychology that studies intra-individual and inter-individual changes that takes place within the former. Developmental psychology is also known as human development, which is scientific study of systematic psychological changes that occur in human beings over the course of their lifespan. Developmental psychology directly deals with the growth of human beings towards their potential. Developmental describes the growth of human being throughout the life. Developmental psychology is the branch of psychology that are concerned with the study of progressive behavioral changes that occurred in man from birth till death. ইয়াতে death লিখা আছে কিন্তু death হ'ব। It deals with the ways or methods that personally behavioral changes of an individual's lifespan with a specific concentration on childhood development. Concept of growth ইয়াতে লিখিব পাৰে। The term growth is the quantitative aspect of changes. It is purely physical, implies the changes related to height, size, length and weight etc. in the child. It indicates the enlargement of cells, fibers and muscles, elongation of the skeleton and increase the general volume of the body parts and body organs. Growth is natural tendency with all organisms. Growth is measurable and observable. It does not continue throughout life. It stops only when maturation is achieved by the particular individual growth in a part of development, but growth may or may not bring development. A child may grow in terms of weight, size, height, length, and social development. The pattern of growth is not uniform. It differs from child to child. In child grown in his unique way, it includes functional changes. Concept of growth এই কথাখিনি লিখিলে হ'ব। Characteristics of growth. Number 1, quantitative in nature, does not continue throughout life, a part of development process. The pattern of growth is most uniform. Number 5, measurable and observable. Number 6, speed of growth is most same all time. Number 7, it includes functional changes. Concept of development. The term development means a progressive series of changes that occurs as a result of maturation and experience. It refers to overall changes in the individual. Development implies quantitative as well as qualitative changes. It is a continuous process starting from the time of the conception and continuing till end of the
লাইফ কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্টত এই কথাখিনি মনত ৰাখিলে আপুনি বহলাই লিখিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আহিছো characteristics of development number 1 a continuous process number 2 a product of maturation and learning number 3 a process of qualitative transformation number 4 depends on both heredity and environment number 5 it is gradual process number 6 it includes overall changes number 7 a complex and comprehensive process number 8 follows a sequence characteristics of development এই 8টা পয়েন্ট আপুনি বহলাই লিখিলে নিশ্চয় হ'ব এতিয়া আইছো ডিফারেন্স বিটুইন গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট এতিয়া ডিফারেন্সটো আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব এনেকৈ ভাগ কৰি লিখিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে সেন্টেন্স আকাৰে প্যাৰাগ্ৰাফ কৰিও লিখিব পাৰে মই এনেকৈ ভাগ কৰি লিখি উলাইছো গতিকে এনেকৈ লিখিব পাৰে growth number 1 refers to physical changes and development at likhibo overall changes number 2 quantitative changes development quantitative as well as qualitative changes growth at likhibo number 3 a part of developmental process and development is a complex and comprehensive process number 4 growth stops when maturity has been attained and development is a continuous process to term number 5 can be observed and measured directly and development cannot be measured directly number 6 progressive increase in the size of a child or part of a child in development progressive acquisition of various skills and functions number 7 most rapid during the early years of development and development gradual process number 8 the pattern of growth is not uniform it differs from child to child but development follows a sequential pattern এইদৰে 8টা পয়েন্ট আপোনালোকে ডিফারেন্স বিটুইন গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টত এতিয়া আহিছো স্কোপ অফ ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজি স্কোপ অফ ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজি উল্লেখ কৰিব নাম্বার 1 গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট a different aspects of development number 3 developmental phases number 4 theories of development number 5 developmental hazards number 6 development and maturation number 7 mechanism of development nature versus nurture এই পয়েন্টস কেটা বহলাই লিখিলে নিশ্চয় স্কোপ অফ ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজি সুন্দৰ উত্তৰ হ'ব এইদৰে সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটস বনাই পঢ়িলে নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ আগত গোটেই কিতাপটো দিনত 2-3 বাৰ কৈ ৰিভাইজ দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব ভিডিঅটো কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি জনাব এই সংক্ষিপ্ত নোটস যদি আপোনাৰ পছন্দ হয় বা ভাল লাগে তেতিয়া হলে এই নোটসৰ পিডিএফ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডেসক্ৰিপচনত দুটা লিংক দিয়া আছে এটা লিংক কেৱল এইটো অধ্যায় বা ইউনিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আনটো লিংকৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ পেপাৰটোৱে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বা গোটেই পেপাৰটোৱে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনাৰ উপকাৰত আহে তেতিয়া হলে আপোনালোকে সহপাঠীৰ লগত শেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এমএ এডুকেশ্যন আৰু এমএ এছামিছৰ প্ৰতিটো পেপাৰৰ প্ৰতিটো অধ্যায় এনেকৈ সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব পিছৰ খণ্ডসমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ সামৰিছো ধন্যবাদ